Είμαι ακριβώς εδώ. After it. Κάπου είδα ότι έχει και ένα τέτοιο. Είδα ότι έχει και ένα τρόφι. Θέλει 5 φορές. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Jill. Γυρίσαμε πίσω στο Ironwood. Έχουμε και τσόκομπο. Να, φτάσαμε, ωραία. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have Harry stood Potter for παίζεις... this. Τι εννοείς? Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Αλλά και τι ωραία armor έχουν αυτοί. Must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. Πολύ γαμάτα Would armor. we pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful? Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Λογικά θα βρούμε και τη μάνα του Clive στα κοντά. Merchant. You're a long way from home, aren't you? Gaia Blade πουλάει αυτός. 20.000. Οπότε τα τέτοια είναι πολύ ακριβά. Much obliged. Και θέλω να τα πάρω και όλα αυτά. Λογικά θα πάει για πλάτινο το παιχνιδάκι. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Να σου δώσουν τίποτα να τα πάρεις. Δώσω ό,τι έχει, Σοφία. Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprit. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Πες Shield. νούμερο και τα στέλνω. Δώσε 100 κάπα θέλω. Was this the first time they visited the village? What do you 100 think? κάπα για να τα πάρω όλα. Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned him in and become a black shield myself. Όπα ρε Σοφία να πούμε. You don't think these Τα μάζεψες τελαμένη. Μπράβο, έβγε. I don't know. But we need to find out. Έβγε. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. Έτοιμο. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to Μερικές leave χιλιάδες. Amber and never come back. Μερικές χιλιάδες, εντάξει, λίγο είναι μερικές χιλιάδες. I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great. Όχι, όχι, Σούλη, το πάω σιγά, κάνω και τα... Κάνω και τα hands, κάνω και τα missions, τα side, τα πάντα. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way.
Έτοιμο το baby της Σοφίας. Και εγώ πρόσεξα τα έχω, αλλά τα μαζεύω. Τα μαζεύεις, δεν τα κάνεις. Τις τριμάρες. Να πατήσω το 80k. Α. Obedience bought with fear. Are you all right? We still don't know who the Black Shields are looking for. Το κλέψα τελικά. Whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Πικ, όχι. Πού είμαστε από εδώ, Οκ, άρα ευθεία. Έλα εδώ τσόκο, μπορώ να πάμε πιο γρήγορα. Come on. This pass will take us through the βλέπω δεν έχω πόσο πάλι. Τι And γίνεται? directly into the path of whoever or whatever lurks here. Τι είναι? Fallen Hunter. Ever since the auditory, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystal's collapse? I have an idea. You're not going to like it. Όχι, εδώ έχει chest. Be safe. Easy. Goblin coin. Πόσο έχω? 10 εκατομμύρια έχω. Good girl. Το Bronze 2 δεν ακούω. Δεν πειράζει. More of my mother's men. Θέλω να κάνω σιγάρε μαλάκα. Όπα. Θα ανέβεις πάλι. Θα έρθουν εκεί τα παιδιά, θα κουβαλήσουν, μην αγχώνεσαι. Blood, Clive. Εσύ γράψ' το, γράψ' το. Γράψ' το ότι λέω θα έρθει να το κουβαλήσουν, να μην αγχώνεται. Τσίπσκι, ευχαριστώ πολύ για το follow. Να είσαι καλά. Τα πάντα με δυσκολεύουν, δεν σου λέω ακριβώς το χάρτη. Όσο έχω βέβαια πολύ ψάξει μια του την τύχη και αν εδώ σε εδώ. Σούλη, τα βρήκα μέσω Google γενικά τα hands, το οποίο σου δείχνει ακριβώς το χάρτη και πού ακριβώς είναι. Στείλε μου ένα μήνυμα στο Discord να σου στείλω. Say that again. I'll show you a true sword, Brazilian. You're finished. Έλα ρε φούλο, ευχαριστώ πολύ για το σαμπάκι. Κουφίτσας, ευχαριστώ πολύ για το follow, καλώς ήρθατε. Πού σε ρε εδώ, καλησπέρα. Easy. Πού σε ρε φούλο, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι λέει, πώς είσαι? Άμα με κουβαλήσει από εμένα είναι ναι, όχι, τα παιδιά που παίζει θα σε κουβαλήσουν. Λά και πού είσαι? Τι λέει ρε φούλο, για πες τα νέα σου. Εδώ είμαστε.
Τι κάνει, μου σε ευχαριστώ πολύ για το follow, σκουφίτσα. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. What the fuck. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Α, και τι λέει, σε βρίζει στο stream του time. Α, κάνει πάλι αυτό τα δικά του που βάζει τα streams των άλλων στο stream του. Πιο ωραίο από το 15. Ναι. Αρκετά. Πολύ πιο ωραίο. Τι λέει Φούλο, θα κάνουμε κανένα στριμάκι σιγά σιγά. Find something, boy. Death. Έλα ρε Σιμω, counter θέλεις να παίξεις τώρα. Ποιος παίζει counter τώρα? Found her. Ωρε μαλάκα. A touching reunion. Εγώ πάρε μαλάκα. Άγκρολς, ευχαριστώ πολύ για το follow, καλώς ήρθες. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ω μαλάκα. This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. Μαλάκα, κρέο. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. Η του Οδυσσέα θα μιλήσετε μόνο όταν κερδίσει ο Βιελές στο Valorant Game να του πείτε. Και μπλέκατε ένα report τον Οδυσσέα σας έχει βάλει στο stream του χωρίς τη συνένεσή σας. Θα φάει report για copyright. Πού είσαι Δημιανάκο, καλησπέρα. Να παίξω πάλι την αρχή σε κάποια φάση, δεν θα τελειώσω. Ναι, εγώ σίγουρα, Σούλη, εγώ σίγουρα θα το παίξω την αρχή. Δεν το συζητάω καν, αφού ξέρω ότι στο New Game Plus έχει και μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας και ότι έχει και καινούργια bosses και καινούργιο gear. Θα παιχτεί σίγουρα. We're approaching Buick Bridge. Old Hill. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Make for port is sold. Buick Bridge. Είμαστε.
Oh, here they're all Rosarian. But this is their home. Εν τω μεταξύ, τι έγινε εδώ ρε μαλάκα και όλοι είναι στους δρόμους. Let's go. Υπάρχει item εκεί κάτω, ναι. Company. Να τελειώσω το 15 πρώτα. Τι κάνεις τόσο καιρό ρε φούλο. Δεν είναι και τόσο μεγάλο το 15 άμα πας στο campaign μόνο. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Δεν μ' αφήνω να μπω από εδώ, Είναι block. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Αυτό είναι το θέμα. Κάνω πρώτα τα side quests και κνεύω. Ρε εσύ, τα side quests ήταν πολύ κακά στο 15. Γιατί παίζεις και κάνεις τη διαδικασία. Καταρχήν ήταν full repetitive. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your sties. Cut you down where you stand. Destroy it. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Α, τώρα θα πάμε από εκεί που μας είχε μπλοκάρει πριν, I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Φυσικά στο πάντως πρέπει να είναι με κρίσταλ. Όχι ακριβώς. My uncle once told me that the nobles had Όχι ακριβώς. Ταιριάζει στη λογική του 14 του MMO περισσότερο. Στο ίδιο, πάνω κάτω το ίδιο lore χρησιμοποιεί. Αλλά έχει να κάνει περισσότερο με το Ether. Ναι, παίζουν μεγάλο ρόλο οι crystals όπως σε πολλά FF, αλλά έχει να κάνει κυρίως με τη βιωσιμότητα. Ότι όλη η ουσία, η ζωή, η ψυχή ας πούμε των αθώων προέρχεται μέσα από το Ether που προσφέρουν οι κρίσταλοι. Ότι το ξεζουμίζουν ουσιαστικά τα βασίλεια χωρίς να ξέρουν ότι αυτό καταστρέφει τη γη. Black light burns. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. The Lazarus District. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Άρα πήραν μέρος από παλιά έφυγε, τα κάνανε νέο το στυλ. Θα βάλουμε κρυστάλλους που έπαιζαν στα παλιά έφυγε και εξουσμίζεται από το βασίλειο όπως το Μάκο Energy. Περίπου ναι. Περίπου ναι. Ουσιαστικά κάθε βασίλειο, η ιστορία μέχρι τώρα είναι ότι κάθε βασίλειο παίρνει τις δυνάμεις του από το κρίσταλο ώστε να κάνουν μαγικές δυνάμεις, ξέρεις, heal, φωτιά, wind και τέτοια πράγματα, και ότι κάθε ένα βασίλειο έχει ένα από ένα icon, τα οποία icon ισούται με summon και κυρίως είναι από βασιλικές οικογένειες, δηλαδή περνάει από γενιά σε γενιά.
Το θέμα είναι ότι κάθε φορά που χρησιμοποιούν τους κρυστάλλους αρχίζει και πεθαίνει η γη. Αρχίζει και ξεζουμίζεται, ας πούμε, από το έθερ. Αλλά αυτούς δεν τους νοιάζει, γιατί ουσιαστικά όσο μεγαλύτερο το βασίλειο και μεγαλύτερο το έθερ που χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερο κυριαρχείς απέναντι στα άλλα βασίλεια. Και έχει λίγο σκηνικό Game of Thrones που το ένα βασίλειο εντάσσεται εναντίον του άλλου, ώστε να του πάρει τη γη και να του πάρει και το έθερ. Not abandoned then. Πώς πάλι λέμε, όσο καλύτερα, εξάρτηται πώς μ' ακούς. Εντάξει, καλύτερα από άλλες φορές. Αλλά είμαι πάλι στα ίδια. We'll show ourselves out. Το combat έχει να κάνει πολύ Devil May Cry. Πάρα πολύ. Α, όχι, δεν πονάω. Πλέον όχι. Αλλά θα στρώσει και φωνή σιγά σιγά. Μαλάκα, αυτές με τις δυνάμεις γίνεται full ωραίο, ρε μαλάκα. Τους παίρνεις όλους εκεί πέρα, κάνεις full AOE damage και άντε γεια. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you Τι είναι died. αυτός? Forgive me, my lord. Ω, I ζει knew ο not whom I τελάκιας. addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. Εν τω μεταξύ, φούλο η μουσική. Η μουσική είναι από άλλο πλανήτη, να ξέρεις. We can speak inside. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful Δεν είναι ο of Γεμάτσο aging εδώ shields όμως. can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial Είναι ο clutches. Σόκεν που έχει τη μουσική του MMO. Τρελή δουλειά ο τύπος, Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Δεν ξέρω αν βγήκε στη σύνταξη, αλλά νομίζω έχει διαχειριστεί μόνο τη μουσική του 7 ο Γεμάτσο. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son.
Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. Ωραία, τώρα ότι οι άλλοι με ποιον άραγε έκανε γιο. Με κάποιο I τάικον. was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. Πάμε ρε Wade να πούμε, έβγαλε σε And μουσι. we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Πού είναι ο Κάιλ να δει που τον έλεγε και νουμπά. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Δεν πίντσες ο Magic Dance. Και τι είσαι εδώ? What is it you require? As you wish, my lord. Of course, my lord. Έληξε, μαλάκα, τα έληξε είναι πανάκριβα. 26.000. Increase limit break generation amount. 26.000. Πού σε Θάνο, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buick Bridge. Ναι. And provoke the main host at their encampment. Στο 14 έχει κάνει τρελή Sensing an δουλειά. opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle Άου on the εμάτσο, bridge εμάτσο without στο fear of being 14. overwhelmed. While the Black Shields have an Δεν advantage το in ήξερα. numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have Έχει done σου this on my λέει, own. full. But until we arrived, that was your plan. So Wade, the bearers from Old Ed have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Πάμε λίγο. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace, putting an end to the Black Shields. And so we shall. Black or white, για να δούμε. Oh, party members. Throughout the main scenario, Clive will often be joined by various companions, who are key to learn, however, depending on Clive's destination, they may choose to remain behind the hideaway. Okay. Άρα σου λέει ότι θα μείνει... Όχι, αυτή έρχεται τώρα. May the blessing of the Phoenix go with you. Λογικά με το Torgal εννοεί. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Fly, Ambrosia. Άσε με να τρέξω. On make for Buick Bridge, confront the Black Shield's main host. Look at me sideways. The bastards are looking at There they are. Με το Σόκεν, Κομπόζερ έχει και τον Ιωμάτσο και On τον your Σόκεν. command, Λογικά my στα lord. υπάρχουν. Για όσοι τα έκανε remake, ξεπάτως έχει και τους δύο. Οκ. Και στο 16 λέει μόνο Σόκεν, οκ. Και FC από το Τσέρνομπιλ, τα Τσόκομπος είναι
Χαρακτηριστικό των Final Fantasy τα Chocobos. Δεν μπορούν να λείψουν. Είναι τα αντίστοιχα mounts. I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us Μα πολύ ωραία that a pair πανοπλία. of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields. Then come! Die along with your flame! For Rosaria! For Rosaria! Ναι, ναι, ναι. Your petty revolution ends here. Πάρ' το τώρα. On these our swords we swear. It's over! Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Α, ήρθαν πολλοί. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. Wake and win! You're finished. Παίρνεις κομπάνεις spells εδώ ή κατάλαβα λάθος. Ναι, παίρνεις ουσιαστικά κάθε icon που νικάς, του παίρνεις τα spells. Που μπορείς να βρεις 2-3. Και ένα ultimate spell. Και μπορείς να κάνεις διάφορους συνδυασμούς μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ρίχνεις τη Γκαρούντα που κάνει περισσότερο stagger. Και μετά καθώς τους πετάει πάνω γυρνάς με άλλα ability και τους κάνεις περισσότερο damage. Επίσης μπορείς να τα συνδυάζεις ανάλογα με το στοιχείο. Βλέπεις αυτός είναι dragoon τώρα, ας πούμε. Οπα. Έχει precision dodge όπως βλέπεις. Και εδώ είναι, τώρα θα δεις το limit break. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You mean finish him? Let's try. Αυτό είναι να έρθει. Οπότε ρίχνεις ας πούμε τη σκάρτα που κάνεις περισσότερο stagger. Τους πετάς πάνω, τους διαλύσεις όλο το stagger bar. Έρχεσαι με το fire που κάνει περισσότερο damage από stagger. Τους κάνεις το ultimate. Μετά όσο είναι stagger τους ρίχνεις του ραμμού τους κεραυνούς. Οπότε βγάζεις περίπου καμιά 15 damage ας πούμε σε αυτό το combo. Μπορείς να τους πετάξεις στον αέρα και να γυρίσεις πίσω στο έδαφος με την δύναμη του Titan ας πούμε και να τους βαρέσεις που έπαιζε το δύναμη. Έχει πάρα πολλά combos και διαφορετικά. Μπορείς να βάλεις μέχρι και 6 διαφορετικούς συνδυασμούς σε κάθε διαφορετικό summon. Στο combat έχουν κάνει τρελή δουλειά.
Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it. As we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Quest complete. Εντάξει, κάτι έδωσε. Απλά σε αυτό το game, σε σχέση με το προηγούμενο Final Fantasy, δεν υπάρχει το στοιχείο του RPG τόσο πολύ μέσα. Είναι ένα γραμμικό full game με το story του και το action. Δεν είναι σαν τα προηγούμενα που είναι τόσο open world και τόσο RPG, το RPG στοιχείο. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of RPG δεν είναι. involvement in our movement, Δεν είναι αλήθεια. they'd seize his estate Το στοιχείο του and send RPG him to είναι the gallows, ελάχιστο. where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his Δηλαδή θέλω να σου πω, ας πούμε, It is why he remains θα σου δείξω τώρα. ever vigilant. Don't be surprised. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. You accept the burnt blade from Wade. Burnt blade. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Lord Commander, άστο. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Port Isolde, the Imperial Provinces of Rosaria. Rosefield Manor. Oh. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. Hello, Plus. He needs Welcome. to string us up himself. Αυτός πεινάνε ο θείος. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I,
Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Ότι έκανε πιτσιρικάς. By the way, did you know the original voice acting is on English first? Yeah, I did know that. Even in death, I think must also thou in break me still? Final Fantasy VII happens the same. Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Ναι, απλά το RPG στοιχείο δεν είναι μόνο αυτό. Το RPG έχει να κάνει και με το πόσο customize μπορείς να κάνεις, ας πούμε, σε abilities, skill trees, τα δικαίωμα που μπορείς να φορέσεις και να βγάλεις. Πού είσαι ρε θείο, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι λέει, πώς είσαι, πώς πήγε το στριμάκι? I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. We are talking about how much have the RPG elements on this game. See that you use the good plates, because I'm telling the guys it's more like a linear story game, and it differs from the Final Fantasy VII. Cullings, did you? Since becoming viceroy, Δεν έχει character development. Στο story έχει. Side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. It's missing the core element of an RPG game. Much for Rosaria. For example, forever in your debt. You can change a lot of accessories or a lot of weapons. There is not a lot of customizable items. The nation, your father, it's and your more simple game than Final Fantasy VII. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall Exactly, have. exactly. A galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the I voyage like in a that. matter of weeks. I also like So you believe us both 16 and about 7 everything? the same. I really like that game. Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? On your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger I on mean, my it's nephew's DMC gameplay, greatest definitely failing. find a combination. I totally agree. I really like that game. I like a lot about the combat. I also like the music. I like the character development, the story on how it goes until now. You're always such a good boy. I'm just not a fan of the side quests. It feels so blunt. Which, if I'm not mistaken, Yeah, the would music make is good me then, I agree. an outlaw's uncle. Why then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This
This will be fun. Έλα σε βιβλιογάλης πέρα. Τι έχασες? Ουσιαστικά γυρίσαμε πίσω στη Ροζάρια, από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Η μάνα του έχει πάρει τον έλεγχο της πόλης, τα έχει φτιάξει με κάποιον και της έχει κάνει και παιδί. Τα έχει καταστρέψει όλα, έχει λελατήσει χωριά, έχει σκοτώσει ό,τι brand υπάρχει και δεν υπάρχει στις γύρω περιοχές. Και εμείς βρήκαμε το θείο που ψάχναμε εξ αρχής, προκειμένου να μας δώσει ένα πλοίο για να πάμε στα βασίλεια απέναντι. Και μόλις το βρήκαμε και ουσιαστικά κάναμε έναν διάλογο. Τα έχει όλα πουλό. The only thing I can say is I don't like very much in the pseudo open world, but it's fine. Monsters. It's okay for me. I like how linear is the game. When I served the Iron Kingdom, I'm just not like the side I did so quests. because I saw no other choice. Side quests feel a lot of Because once they learned that Lash a lot would of not move blunt. me, There's no reason to do them. No they real found it on reason. those who could. Doesn't give you much. And so I became their puppet. Indeed. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. That the piano themes is I it's like a Final Fantasy become score for the games. a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, Έλα ρε dog. I'll be standing there with you, Καλώς το να. just as you stood with me. Πώς πήγανε τα games? Νικήσαμε τίποτα ή φάγαμε μόνο ξύλο? Clive, I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Τώρα θα σου πω σε γρήγορα. Promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. Μόνο ξύλο έφαγε αμάρε Journey το. back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Αλλά έφαγα παντόφλα με ντρόν. Άμα. Σήμερα εκεί, πόπο 10:30. Τι έγινε ρε ντοκ? Και άνοιξες και πιο νωρίς, χαμός. Πάνε, σε thank you για το ρεϊντάκι. Sony will nominate the game for the GOTY title and what is the competition, because this year we have been rivalry. Of course Sony will nominate the game, and I think it's a strongly competitive in this year, but in the end I think Zelda is the strong one. There is a lot of fan base in Nintendo. But for me, I really want to Final Fantasy to have a shot in this nomination, because I think he will get at least 2 nominations. One for the music and one for the I cinematics. take you for a scholarly van. Oh, this? Well, it's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes.
Seems there's Λοιπόν, no creature in the Σέβηρο realm που so λες, foul it can't be cooked up into something delicious. το κατηγόρησαν το Final Fantasy ότι δεν υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι διαφορετικού χρώματος. Προσπαθώ να το πω όσο πιο τέτοιο μπορώ στο Twitch, γιατί ξέρεις είναι λίγο περίεργα αυτά. Γιατί υπάρχουν μόνο λευκοί. Το κατηγόρησαν διάφοροι viewers και διάφοροι ας πούμε που έπαιξαν το game για ρατσιστικό κίνητρο πίσω από το game, και επίσης το κατηγόρησαν ότι όσοι είναι από τη Microsoft, ότι επειδή είναι αποκλειστικό της Sony, πήγανε και το βάλανε ότι είχε κυκλοφορήσει από τη Sony με 0 και ότι είχε κυκλοφορήσει από τη Microsoft με 10. Και το αντίστοιχο είχε κάνει η Sony στα παιχνίδια της Microsoft. Οπότε γίνεται το άλλο να δεις. Ναι, σου λέει ότι φούλο υπάρχει έλλειψη αυτών των ανθρώπων. Δεν σου λέει ότι τους έδειξε ότι είναι κατώτεροι. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted. Does the book say? Αλλά είπαμε, παιδιά, η μόδα είναι ένα κλαίω κόσμος. Rosaria, perhaps. One of the butchers in Martha's Rest might know something. 3,5 εκατομμύρια έχει πουλήσει σου. Φούλο, εντάξει, ξέρεις πώς είναι. Το κόσμος γουστάρει να κλαίει γενικά. Γουστάρει φουλ να κλαίει. Πήγανε, έβαλαν ένα game ας πούμε 6 στα 10 γιατί δεν έχει, οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι ένα χρώμα μόνο. Τι να πεις ας πούμε. Κάποιες σελίδες έβαλαν και τον όρο ότι είναι πολύ άσπρο. Μαλάκα, δεν τρέπεσαι λίγο ρε φίλε, ξέρω εγώ. And if I'm honest, he ain't been for normally it only takes a couple of drinks to perk him back. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. That's just the I'm thinking he might if we both bent his... Fine. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can wait a bit, then head over when you're ready. Blacksmith Blues. So, now plus we are talking about the critics and what is happening. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. What will it be today? The Iron Kingdom. You'll soon be setting sail for Drake's the mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. Δες εδώ πόσο Game of Thrones είναι. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred. And they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them,
the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Dristanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island, and with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drostanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. Από εκεί την πιάσαμε. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal, but thank you all the same. Not much else to do. Let me guess about the games, about the games calling, yeah. About how stupid is that? Typical nobles. Το gameplay έχει hydropinguinus, γιατί εγώ identify μας στην φάση Black Hydropinguin. Τι λες μωρέ. Εγώ στην ίδια που λέγα το PS5 που είσαι σαλαμάτα, καλησπέρα. Τι λέτε, πώς είμαστε, τι κάνεις. Do you know the reference, the man who sold the sword? The mother who sold the world. And now you pair up Do you know the reference, the man who sold the... No, I don't know that reference. August was worried that something had been Sold weighing the on your world. mind. I thought you might want to talk about it. But I get what you mean. to stick your nose in my business. Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Ah, it's from MGS, okay. You never know, you might feel better for getting it But all I out in the open. understand the reference. Please, man. It's not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I Πού σε have an τροπέδα, arrangement. καλησπέρα. Welcome. I Καλώς. keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like heavy, clumsy shit. I should have brought the bastard Θα thing παίζαμε λίγο there σαν and then just to δοκιμήσεις να study it, but I was μηχανισμίδες για too βυσκές. proud. Now every Sackboy, time I reach for my Δεν είναι και hammer, από τα πρώτα που βγήκε I'm για την reminded κονσόλα that το I'm game. not the... There. You got what you came for. All right. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of hail. Didn't think anything could rattle him. Blackthorn's always taken pride in his craft. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help that. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. Okay, where is... Here. Karen, Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for... Sorry, sold it. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose, but it was nicely put together, that's for certain. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. δεν είπε το το νόκι. Didn't like Εντάξει. colour or something. You don't know where we Ο might Νόκ find δεν it. συζούσε για την τύπισσα. Like I said,
He's a bit of an odd one. He don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he... I see. He did tell me something that apparently his next commission's for a set of griffin hide... Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who... Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe? Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our Υπάρχει roaming ακόμα leather ένα worker. τέρας για το I'll handboard. leave the hunting to you. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Okay. Use the handboard to locate the griffin. Speak with the butcher at Martha's Rest. Let's see what Jill We'll be wants. over soon. You ready? I think so. Jill. When you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath. Were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. Ναι, είπα. The man who made me do Μ' all ακούς those τώρα να τα αναφέρω? things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward, and I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together, all while Sid looks on. We'll make him proud. Πάμε ρε παιδιά να μου. Όχι, εκεί θα γίνει το να δεις. Local map. Πάμε να κάνουμε side quest. Τσακ μπαμ ας πούμε, 1-2 που είναι και φύγαμε για main. Είχα φάει πολλές, στο έφαγε 210 ώρες. Όντως. Χρησιμοποίησα μέχρι και λαστιχάκι της αδερφή μου για να κάνει ένα achievement. Τι ήθελε, να κρατάς κάποιο button και το είχες έτσι. Άμα μου πεις Σέφυρο ότι είσαι εδώ, θα τα αναφέρω. Unwanted violets. If you do, Έλα, boring. Search the nearly sound for scorpions. Stay sharp. Είναι ωραίο το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ξέρεις τι, στην πρώτη ξηρασία gaming που θα βρω, θέλω πολύ να δοκιμάσω το 8 και το 10. Let's go. Λοιπόν, Σεφυρώθ, κατηγορούν το FF, δηλαδή κάποιοι reviewers και κάποια άτομα που παίξαν το game, ότι έχει μόνο ενός τύπου χρώματος ανθρώπων, άμα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λένε ότι είναι πολύ άσπρο το game. Και γι' αυτό του ρίξαν 6 στα 10. Και απ' την άλλη υπάρχουν αυτοί της Microsoft, οι οποίοι επειδή μόνο και μόνο είναι Sony exclusive, δεν του βάλανε 0. At least I know what I'm up against. Να πάω ένα πύλη δεύτερον τώρα, μέχρι να κάνει χιλιόμετρα, να περπατάω με το χαρακτήρα μέχρι να πάω level 10. Ο lol. Όντως. Before it goes bad. Deliver them over to the hideaway. What? Or any worse at least. Πού το θέλει? Α, στο hideaway. Okay. Complex δηλαδή κατάλαβα, ναι, ξεκάθαρα. Και τώρα έχουν πάει στο Metacritic
Και προσπαθούν αυτοί που λατρεύουν το game να σώσουν λίγο το concept. Δηλαδή σκέψου στην αρχή είχαν πεθάνει όλοι στις ανοιχτές βαθμολογίες. Μετά μόλις μάθανε ότι πάνε να σαμποτάρουν το game, αρχίσαν να προσθέτουν καλές βαθμολογίες. Γίνεται ένας χαμός γενικά. Σαλαμάδα, τώρα μην τα λες αυτά, γιατί ξέρεις πως είναι το Twitch τώρα. What am I supposed to do with this? You wouldn't be wrong. Καλά, οι περισσότεροι είναι Ασιάτες. Τι εννοείς, αυτοί που έφτιαξαν το παιχνίδι? Δεν πάει συνειδητά με αυτούς, εγώ το βάζω. Αναγνώριζω αυτό, θέλει πολύ κάψιμο να ξέρεις και το 10 επίσης. Το ξέρω ρε εσύ. Γι' αυτό δεν το χρησιμοποιώ. Αυτός γιατί το έφαγε δηλητηριασμένο το φαγητό? Θέλει να πουλήσει την ψυχή σου. Έχουν βγει κάτι από μοντάκια, το οποίο το έχει και το Final Fantasy το 7 του original. Αν θυμάμαι καλά, μπορείς να πηγαίνεις πιο γρήγορα, να περπατάνε πιο γρήγορα, να πηγαίνουν τα μηνύματα πιο γρήγορα κλπ. Οπότε κάτι τέτοιο θα μπορούσα να βάλω, κάτι σαν μοντάκι για να το πάει πιο γρήγορα το σκηνικό. Use the hand. Και το έκανα locate. Okay. I want to complete the main quest for now. Πού είσαι Νίκο, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Για πες μου Ροζ. Έχει το ίδιο το παιχνίδι, τέλεια. Ήμουν σίγουρος. Για κάποιο λόγο ήμουν σίγουρος. Useful trick. Freezing and throwing the spray to make mist. Έπρεπε να βάλω κανένα από το Avatar. The masters made me do it. Έτσι είναι το κούπα στα Final Fantasy το 14, έτσι είναι. Είναι το ίδιο με το 14, τα mobiles. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. Ό,τι πει Τζιλ θα κάνουμε. Πάμε τώρα να πάρουμε τέτοιο revenge. The Iron Kingdom's mother crystal. Drake's breath. Εδώ τώρα λογικά θα γίνει χαμούλης. Πρέπει να βγάλω ένα achievement, δεν παίζει κάποιος δηλαδή τόσο focus ώστε να κάνει 100 jumps. Πάω πλέον πια, τα μην τερματίσεις, έγινε. Δεν τερματίζω, σε περιμένω. Strong currents, sharp rocks and ether floods. Όχι ρε, περάσαμε τη μέση του game. Στο προηγούμενο stream περάσαμε τη μέση του game. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain.
If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. Right. Σταματήσει τα streams. Fire and Ice. Για πάμε λίγο. Δεν το έχεις τελειώσει έτσι, όχι, είχα φτάσει μέχρι το σημείο που μπαίνει στο Gold Saucer. Όχι, όχι, Σέφιροδ, όχι. Στο προηγούμενο stream περάσαμε τη μέση του game. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. Όχι, όχι. Έχουμε ακόμα. Ήρθε τώρα. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. Akashic Ward. Δεν θέλω να δω πολύ το New Game Plus με τη μεγαλύτερη δυσκολία. Θα δω τι γίνεται, μάλλον. Ωραία, πέταξα κι εγώ. Έχω ξεκλειδώσει ένα ring το οποίο άμα κάνεις timely dodge σου κάνει increase το attack. Γι' αυτό βλέπεις τελείως combo εδώ τώρα. Γαμώ, είμαι στην ίδια ευθεία. Γαμώ, το πάτησα. The old arboretum is just up ahead. We'll enter the caves from there. Σε κάθε το δύσκολο κομμάτι του κάθε fantasy να αγοράζει που κόσμο στα guide. Το μεγάλο με ξεπερνάει. Τύρα μου χες που είναι ο Ραμού. Ο Ραμού μας είπε kick by βουλό. Μας άφησε. Deads. Πριν από στο προηγούμενο stream.
Εσύ έχει πάρα πολύ ξενά, είσαι έτοιμος. Βάρασε το ψαχνό, έτσι σου λέω. Για να δούμε. Όχι, έχει ένα μποσάκι εδώ, τίποτα. Boss αρένα μου μοιάζει αυτό. Look at this place. What a mess. Wait. Πεκάτσι, ναι. Πάλι Μόρμπολ. It's turned. Nothing a shield of Rosaria can't handle. Just like old times. Be sure to keep clear of his head. Believe me, I need to. Too slow. That's foul. Άρα. Μαλάκα, stupid. Φωνήσου τι έπαθε κρύος, ναι, γάμισε τα σέφυρο εδώ και 3-4 μέρες με ψιλοχάλια. Σήμερα έστωσα λίγο. Δεν ήθελα να κάνω αυτό, γαμό. Thank you. Πόσα τέτοια θα κάνεις, ρε μαλάκα.
Κάτσε γιατί τώρα εδώ. Με έπιασε πάλι. Άντε, γεια. Πώς πάει παιχνίδα, πού σε ράστρε, καλησπέρα. Καλώς το να. Τι κάνεις, πώς είσαι? Συνέβη βλέπω χειροτά και νομίζω ότι βλέπω άνιμε. Magic Task και Meteor. Όλα τα μποssάκια first try, γιατί υπάρχουν που μπορώ να καταλάβω, στα είχες, αλλά κάτσι. Press on. Παιδιά, το παραλάβει και εγώ, UCP, έχει πει ο άνθρωπος στο first playthrough για να δεις το story. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Μπορείς να το κάνεις το μεταξύ το game τρελά εύκολο. Έχει κάποια item, ας πούμε, μπορείς να κάνεις αυτόματα evade, αυτόματο heal, αυτόματο πάρει. Άμα θες να βάζεις όλα αυτά για το pass easy. Μεγαλύτερη δυσκολία, καινούρια εξεκλώσεις, καινούρια ability, καινούριο gear, καινούριες μάχες, καινούρια τέρατα, καινούριο 1v1. Αλλάζουν σε dungeons οι εχθροί. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ πέρα μπροστά που αντί να έχει ένα, όπως βλέπεις έχει το σκορπιό, μπορεί να σου έχει ένα μεγάλο guardian που ήταν εκείνος με την ασπίδα. Γι' αυτό είναι ο λόγος για second gameplay. Και πολύ πιο δύσκολα. Πολύ περισσότερο damage, λιγότερο heal. Αλλά έχεις όλα τα build της. Έχει full endgame, ναι. Έχει full endgame content. Και αυτό μόλις το τερματίσω αναμένω να το κάνω. Έχει το παιχνίδι σου προσφέρει κοντά στις 80 ώρες. Diablo συνεχίζεις. Diablo το έχω αφήσει από όταν έχει βγει λίγο το Final Fantasy. Στον ελεύθερο χρόνο λίγο παίζω Snap. Αλλά τώρα με το season θα επανέλθω. Περισσότερο έχει να κάνει και ότι η παρέα που έπαιζα Diablo ψιλοβαρέθηκε και αυτή, οπότε ψιλοβαριόμουν μόνος, να σου πω αλήθεια. Έκανε ένα deck με τον Guardians και άλλαξε λίγο το deck μου με τον Galactus. Πάρε. Ήταν πολύ καλό αυτό της Γαρούντα γενικά, αλλά δεν βλέπω Χριστό, ρε. Οπότε πως κόβεις με το... Άμα κάνεις το evade το καλό, πως το κόβεις έτσι, μαλάκα. Τώρα το είδα.
Εγώ λοιπόν να φτάσει μεγάλο πλοίο στις αποστήμες έτσι να σταματήσουν να γενιάζουν πιο πολύ. Γενικά εγώ στις τέμπρες ακολουθώ που τους ακολουθούσα για το Final Fantasy το 14, όσοι έχουν παίξει το 16 το έχουν καστηθεί πολύ και έχουν λιώσει και το NG Plus το έχουν και πει τα καλύτερα λόγια. Ρίβαλα χωρίς να πατήσω το αγαπημένο, πώς θα γίνει αυτό. Εκτός άμα του δώσει τις δυνάμεις της και ο Θελός, όπως πάνω κάτω έδωσε ο Σιρ. Αν και δεν ξέρω, δεν είδα δυνάμεις της Σίβα πουθενά. Λες να έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει. Έλα ρε κούκλα, άλλο. Γιατί δεν το έχουμε αυτό, ισχύει. Αλλά περιμένω για το τέτοιο. Έχει μια κίνηση από όσο ξέρω ο Όντιν λογικά την έχει. Που μοιάζει στην κίνηση του Devil May Cry, εκείνη που έκανε ο... Πώς το λένε μωρέ. Θυμάμαι το όνομά τώρα. Που έχει γίνει και μίμο ο τύπος. Έλα ρε εδώ. Πότε έρχεσαι αύριο? But in numbers like these. Ο Virgin, ναι. Δεν θα το παίξει το game, γιατί ρε? Γιατί δεν το παίξει το game? Τι τέτοια ξαφνικά ήταν αυτό? Ακούγεται ρε. Ο παχεράκι. Να βρω κάτι, στάσαμε εκεί. Θα τα πούμε και πιο μετά, αλλά σε βολεύει εκεί κατά τις 6 ώρα. Κάτσε από εκεί τώρα να πάω. Γάμο, του θα είναι και την άλλη τι έχει. Αν και δεν παίζει να έχει κάτι άλλο. Ποιος, τι είναι αυτό? Ρε, what the fuck is that? Ρε, τιμούς. Ωπα ρε, τι είναι αυτό? Έγινε κάτι που άλλαξε την θεωρία. Οκ. Ανυπομονώ να μάθω. Μαλάκα δεν χάνει ζωή αυτό ρε. Κάνει ρε μαλάκα αυτό. Και βαράει άσχημο.
όχι από εδώ. Αλλά δυνατό ήταν αυτό. Αν τελικά μπορέσεις. Ναι, αν μου πεις ώρα, λογικά γιατί δεν μπορέσω. Θα μιλήσουμε και αύριο και όλα στο στείλω δίσκο όταν είμαι εκεί κομπλέ. Έκανε και ύπνο, έγινε φουλό. Thank you που πέρασες και το τσαμπάκι, ένας καλά. Πάλι μεγάλο area βλέπω. The fuck is that? One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. The fuck? They're peaceful creatures. Ναι, είναι peaceful λογικά. Τι εννοείς? Τι εννοείς άμα ισχύει? Λαρέχει εδώ. Δεν γύρω το σαμπάκι στον Τάσο. Να είσαι καλά. Αλλά γενικά ισχύει το 50 ώρια που έχω βάλει είναι σύμφωνα με το Twitch ουσιαστικά ότι θέλει 50 gifts ας πούμε το μήνα να είναι σταθερό ώστε να πεις ότι βγάζεις πόσο το μήνα, γύρω στα 85 ευρώ κάπου εκεί. What the fuck? Oh, nice. Μαλάκα τα fight, κυρίως με μποσάκι, τα λατρεύω. Γι' αυτό θέλω πάρα πολύ να φτάσω και στο endgame, ρε. Κατέβα κάτω, ρε. Thank you, Ρεσίμο. Thank you για το σαμπάκι. Στη Λία, να σε καλά. Ω, μάλλον, τι μου έκανε. Και νιώθεις τόσο ωραία μετά από ένα successful debate. Γεια. Εννοούσα αν τα πιάναμε. Θέλει ουσιαστικά αυτό το 50 να είναι σταθερό.
Πάμε για το κότερο, τέλεια. Thank you, χέντο μου, thank you, να είσαι καλά, ρε. Και αράσου καφεδάκι εδώ κοντά. Γεια σου, Λία, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Just hot. Thank you. Quite a commotion our friend Πώς είναι το made. γκέιμάκι που παίζει ο Κώστας? Let's hope the guards didn't hear it. Είδα ότι παίζει ένα Last Day of June, κάτι The τέτοιο. gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. Το το ήταν hot, ναι, Before the άστα heat πάνε. finishes me. Εν τω μεταξύ κάτι μου λέει Νίκο ότι θα δούμε Σίβα σε αυτό το σκηνικό εδώ με... We'll enter the Comric by the handmaidens' living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard Προσβαίνετε time στη μέση, αλλά staying και outside. ωραία. Λίγο κατάθλιψη βέβαια. Εγώ... Πες τη ζέστη, αρρώστησα, κρύωσα. Και το να πίνεις τσάι και ζεστούς καφέδες με 35 βαθμούς έξω είναι λίγο ταλαιπωρία. Αλλά τι να κάνεις. Είμαι επιρρεπής λίγο στο κρύωμα τα καλοκαίρια. Το παρακάνω. Ναι, λίγο. Άμα ακούς και τη φωνή μου είναι λίγο περίεργα, αλλά τώρα είμαι στα καλύτερα, ναι. Thank you. Lady Marley. It's me. My mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. Εν τω μεταξύ αυτοί έχουν κουζίνα δίπλα στο ηφαίστειο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Πόσο εφεύτο σκηνικό. I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady, but I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the patriarch? At this hour, he'll be in the Comric, giving thanks. You mean... Oh, fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Lady Marley, you must flee this place, gather your things and go. Now listen here, Jill. We have company. This way. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness.
Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. Γιατί μου λέει ότι αυτοί θα τη βρούνε μάλλον dead. I'll live if you promise to do the same. Ωπα ρε, τι μουσική είναι αυτό το έξαφνα. Come on, Clive. We're nearly at the Δύο combat. ρητόροι. All right. Βλέπω κάτω παιδιά. Here's our welcoming party. Iron Blood Crusader. Πού είσαι, έλα εδώ. Είδα πόσο μακρινά είναι αυτή. Τι έχει εδώ. Poison used, okay. How many of them are there? Yeah, what's up? Too many. Ναι, από μένα ακούγεται. Ωραία μαλάκα, το είδα αυτόν άστικα. Ω, πέταξα ρε. Γαμώ το αυτές. Έλα, αισθάνομαι, ευχαριστώ πολύ για το ρεϊντάκι. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεϊντάκι, καλώς ήρθατε παιδιά, τι καλό παίζατε. Ήρθα μου μάλιστα φέρ. Καλώς τον, welcome. Τι καλό παίζατε. Δεν πάμε από εδώ. Από εδώ. Εδώ τι έχει. Hop chest. Είχα παίξει το chest να βάλω, πίνασα και έκλεισα. Σε κυρίευση το αίσθημα της πείνας. Καλά έκανες, τι καλό τρως. Clive, there's something I need you to know. Oh. I saw the Patriarch do things no one should have to see.
And so I swore that he would die by my hand. Okay. I understand. I faced my demons. Then you must face yours. Πακές βραδιάτικα. Να, ας πούμε, Μάρια, είσαι εδώ. Παίρνουμε ερωτήσεις για το New Game Plus. Αυτό εδώ πέρα το στιγμιότυπο το έδειξε σε τρέιλερ πριν για το παιχνίδι, που εξηγούσε τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, σου λέω ότι στο New Game Plus, στη μεγάλη δυσκολία, έλα και καλή όρεξη. Στη μεγάλη δυσκολία, αντί να είναι αυτός εδώ πέρα ο χοντρούλης μπροστά, θα σου βάλει έναν μεγάλο giant. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. We're nearly there. Just one last push. Ο Ντέμιαν που είναι? Ελά, Ζέρο. Τελειώσατε τα raids. Τζέλης τώρα. Αλλά για πόσο περιεχόμενο κάνετε? Έχει εδώ και 2 εβδομάδες παίζει τα κατάπαυστα, ας πούμε, Lost Ark. Ένα Diablo δεν μπορούμε να παίξουμε. Πήγα να βάλω ροζ ένα ωραίο emote, ένα ωραίο κυφάκι, αλλά δεν μ' αφήνει, ρε φίλε. Θα περνούσα από ωραία. Ναι, δεν παίζω επειδή δεν παίζεις, ρε φίλε. Δεν μ' αφήνει το 7TV. Οπότε δεν είναι ο Κάλι εδώ πέρα, ρε φίλε. Πού είναι ο Κάλι σε αυτά τα τέτοια? Πλησιάζει στο Crystal. Και τα δύο. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just
as the Holy Mother wills it! Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not by ether. But by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me! Kill them. Now! Right! Oh, Joshua. Oh. What the fuck? Άρε Νίκο, πού είσαι? Come to me, Fred. Δεν μπορεί ακόμα να το καλέσει. Why can't I do it? Όχι. Δαίμονας είναι, κανείς δεν ξέρει. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Please, just She won't be able to hold that lava back forever. We'd better make this quick.
Γαμάισιμο. Diamond Dust. Go. All right. I won't take long. Γάμο, το έκανα. Όχι, τι έγινε, Δράκος. Έλα, Μαρία, καλησπέρα. Πειράγα κάνει την πουτάξη. Ακραίος θα έλεγα. The fuck is that? That's better. Well done. Τι γίνεται ρε μαλάκα, τι κάνει ο τύπος? Δεν τον είδα ποτέ.
Έλα ρε άσπα να πούμε. Τι είναι τερματικό, το έχεις τερματίσει το game. Άντε. Παίξεις ψιλο-challenging ήταν αυτό. Μες τα πρώτα να σπάσει τα μούτρα του Titan. Πόσο μακριά είσαι δηλαδή από μένα? Θέλω κι εγώ να σπάσω τα μούτρα του Titan. Jill! I'm going to finish this, Clive. Here. Use this. Α, νόμιζα θα μας δώσει δυνάμεις. Sid. We're one step closer to freedom. The crystal. What did you do to it? Oh. We destroyed it. What? Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. Σκληρή. It's over. It is. Κατάλαβα, ας πούμε, κατάλαβα. Sad. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Από εδώ τι έγινε, δεν θα βγει κανένας Ultima. Πώς τον είδες άσπον τον Ultima? Clive, look. It's just like the one at Phoenix τοιχογραφία. Gate. Damn it. We need to leave. Agreed. Λες, ωραίος ήταν. Αυτός ποιος είναι? Γιατί δεν είναι ο Τζόσουα? Με τις έλκυνε λες.
να είναι ο Ultima σε κάποια μορφή. I kept my promise, and now you keep yours. Legacy. Meanwhile. Πού είμαστε εδώ? Ω, πλάτος. This way, Your Grace. Όχι, νάτος ο Τζόσουα, δεν είναι εκείνος ο Τζόσουα. You're bleeding. Έμπαινε κλάιν. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure. Ναι, αλλά κάτσε πώς γίνεται να είναι ο Ultima εφόσον τον έκαψω από τον Τζόσουα. Ναι, αλλά ο Ultima, από ό,τι κατάλαβα, ήθελε τους κρυστάλλους να υπάρχουν εκεί. Οπότε όταν με το που πήγε τώρα ο Κλάιν να καταστρέψει και τον επόμενο κρίσταλ, ήταν ο ίδιος που τον έκανε το τέρας και και το έβαλε το εμπόδιο. Δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος. I cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. Mastermind. No, do not dirty your hands. Αλλά και το έκανε ολόκληρο τέτοιο στο στήθος, Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion, their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Crystalline conflict, γάμο το. Θυμάμαι το Crystalline. Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbreque? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. Από αυτές οι μάχες με τον Μπαχάμουτ και ο Όντιν παίζει να γαμάνε, ρε φίλε. Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends Πού είναι ρε άσπονο κάλλη να πούμε? Sanbreque included. If His Highness is the man I φαντάζομαι, ναι, believe him to άσπονο. be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. Ωραίος είναι ο Μπαχάμουτ. Τον κάνανε ωραίο. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take Δεν το χάρη με τον Titan εσύ. Καλά, κοίτα. Με τον Titan έχουμε δει κάποια βιντεάκια από παλιότερα τρέιλερ. Αλλά με Όντιν δεν έχω δει καθόλου. A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation. Σίγουρα, ναι. Γενικά όλα τα icon fights θα παίζει να είναι πολύ ωραία. Do you, Clive?
Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dalmekian trail once you have recovered your strength. Θα ήθελα να δω πώς επέζησε πάντως ο Τζόσα από τη μάχη και τι έγινε μετά. I know. Thank you, Yote. Δεν ξέρω αν θα το δείξουν, αλλά μακάρι, θέλω να δω πώς έζησε μετά από τη μάχη. Πώς θα το δικαιολογήσουν βασικά. Joshua vs. Clive. Εντάξει, μπορεί. Δεν το αποκλείω. Ράντελα. The Ministry of Law. Army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here at Dalmekian be Delmasi. allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. Να, χοτελάκιας. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Ναι, εκεί πέρα με τον Bahamut, ας πούμε, καταλαβαίνεις την CGI. Unless that is what you desire. Εκεί Bahamut, ό,τι καταλαβαίνεις την CGI. Άστα να πάνε σου. Τα άλλα δεν είναι... Στα άλλα δεν είναι τόσο εμφανές η αλλαγή. Αυτή είναι η μανά. Ω, η Beach. Πες μου ότι τα έφτιαξε με αυτόν. What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. Στανθώ, ναι. Τι? Ah, the looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. Λες, ναι, πολύ πιθανό. Believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, φυσικά, γιατί όχι. Πω, η τύπισσα είναι σκρίμα, λάκα. Είναι η Cersei του Final Fantasy, ξεκάθαρα. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Jerry. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. Empress. Θα έχει σίγουρο τέτοιο που είναι Empress. Not to entertain your Με το baseless accusations, έχεις δίκιο. but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well.
You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. Κάνε αυτό κακομαθημένο, ρε. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince. Λες να έχει κάποιο icon αυτό. And when your father goes to meet great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Τι κρατούσε, δεν είδα γαμώτο. Soon. Τι ήταν αυτό? Κάποιο είδους κούκλα κρατούσε. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι σαν κουκλάκι. Something must be wrong. Δεν μπορεί να καταλάβω το σχήμα. Πάση, μαλάκα, να έχει κανένα icon το οποίο δεν το έχουμε δει και να το σκάσουν έτσι στα κρυφά. Τι έχει μείνει από icons? Titan, Odin, Bahamut, Shiva, Ifrit, Phoenix. Τι έχει μείνει? Is it true what I'm hearing, Sid? Mainstream icons, Hades. Hades. Oh, bother. About what? I've 2 dresses that need stitching, but I haven't got a scrap of linen. Those girls' rags are so Mainstream threadbare. icons. It's a wonder they don't fall to pieces. And we most certainly can't have δεν μου that. έρχεται κάτι. A certain amount of decorum must be maintained. Even here, you wouldn't want the poor things going without decent clothes now. Ξέρεις τι, ναι, το καταλαβαίνω τι όντως ρωτάς. Aren't you a dear? Στις τοιχογραφίες που δείχνει, They don't deliver. αν υποθέσουμε ότι τέλμα πάνω αυτός ο μαύρος, η μαύρη και η στοιχογραφία που είναι πάνω δεν είναι ο τέτοιος, δεν είναι ο Ultima, να έχει κάνει ο Γιώση κάτι σκηνικό Zodiac. Our man in Dalamil mentioned the Cooker's Guard haven't been... Από μαλάκα έβγαλε 3 ρε, έχω γουστάρει. Δώσ' μου όσα θες τα κάνω όλα. Off-stream βέβαια. Τι είναι αυτό εκεί κάτω ρε? Δες που είναι ρε μαλάκα. Ρε αυτό στην τοιχογραφία ξέρεις τι μου θυμίζει? Ένα Effect Garuda Mix. Σαν το Fight το 14. Να είναι κάτι σκηνικό, το πρώτο icon που θα φέρει 2 μαζί. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά δεν νομίζω ρε, δηλαδή εγώ βλέπω κάτι περισσότερο
σκηνικό Zodiac, ας πούμε. Αν και αυτός ο Σιλβέστερ δεν ξέρουμε ποτέ τι icon είχε, έτσι δεν είναι? Είδαμε ότι ήταν ο τελείως εκεί από τους Imperial, αλλά... Δεν ξέρεις άμα έχει icon. Το έλεγε. Α, οκ. Καλά, ανοίγω και εγώ. Άντε ρε Κάλλη. Άντε ρε Κάλλη. Άντε και κάνουμε υποθέσεις εδώ πέρα. Νάτος ρε Άσμον. Πάω από εδώ μωρέ κι εγώ. Καλά τώρα, εντάξει, Άσμον. Θα το πάω σε ρί και δεν με παίρνει. Εντάξει, δεν σου είπα να το πάρει σε ρί, μωρέ. Θα γούσταρα πολύ να δω κάτι φάση Zodiac. Δηλαδή κάτι σαν ανώτερο icon το οποίο... I've done what I can, but the rest is up to you. You need to start taking better care of yourself. Όπα. Understood. And thank you. The curse has spread. Make sure she rests. If it hurts, you can tell me, you know. I'll understand. I can bear it. But you shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires Στη us to κάνουμε do the θεωρίες same. συνωμοσίας. Θα στείλω, άντε. Καλό βράδυ και καλή κούραση. Would you rather we left you to save the world all on your own? Αφήνεις τον Γκάλι στη θέση σου. No. That's not... Ignore me. Όπα. Clive, where are you? Δεν θα τους αφήσουν ποτέ, ρε. In here. Δεν θα τους αφήσουν ποτέ αυτούς να γιάσουν. What's wrong? 15 χρόνια τώρα ένα φιλί δεν έχουν... δεν έχουν αλλάξει. Ένα φιλί 15 χρόνια, ρε φίλε. This isn't the Dalmekian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Hugo Kupka's private guard. There is in hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me. Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. It's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look, I don't know why Kupka harbors such a grudge. Δεν είναι βιντεάκι, η σελίδα είναι, Ζούλ, θα σου στείλω. Μια σελίδα είναι. Θα την καταλάβεις. Δεν είναι δύσκολο.
Στείλε μου ένα μήνυμα στο Discord για να το θυμηθώ. I'm not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka must die. Yeah, I'm making the hunts and some of the side quests off stream so we can see the main story on stream. I'm doing all of it. I want to go for the platinum trophy, so I will do everything. I'm coming too. After all, we're in this together. All right. I will sweep up the game. I should probably speak to Otto before leaving. 1K jumps. Know what we're getting ourselves into. What do you mean? Is there a trophy like that? Oh no. Are you serious? Όχι αυτή. Εδώ άλλα bounty. They said they'd give us new clothes. We must be ready to leave for Rosalith at a moment's notice. Gov gave you the news then? We're leaving for Rosalith. But not before I know exactly what's going on. All sorts. Nobody was expecting the Delmex to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Understood. Αντέλα, Vivian, να μας πεις καμιά ιστορία. If it isn't my favorite pupil. Let's see now. Where did we leave? Καλή, δες εδώ σκηνικό, άμα το δείξει. Well, this is a surprise. Αυτή ουσιαστικά σου κάνει lectures για το χάρτη και την ιστορία και το έχουν κάνει πολύ διαδραστικό. Είναι πολύ ωραία φάση. And I'm kidding, the only hard is Final Fantasy more than one is behind. It's okay then, I will guide the shit out of it. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how I made Final Fantasy VII Platinum, and the hardest trophy was the push-ups with Tifa. Let us begin with the story of Hugo Kupka, or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now Έλα ρε Χρύσα, καλησπέρα. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. Δεν πιστεύω να παίζει στο καινούργιο season του Valorant. On the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. Later όμως ναι, καλά εντάξει τώρα. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde then? Is the city safe? Θα πάρεις και το Zero μαζί. Quite. According to the guardians of the Αλλά εδώ ο τύπος παίζει Fortnite, the να παίξει Dalmekian Valorant. fleet floated by without incident.
But not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buett Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dhalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. We cross the northern border near Phoenix Gate, then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted. Δεν ξέρω. A little local knowledge goes a long way. Μπορεί, λίγο. And so must you. We'd best get a move on that. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Lead on. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι γενικά μην διστάζετε να κάνετε και κλιπάκια για το stream, οτιδήποτε βλέπετε που μπορείτε να γινόταν κλιπ, γιατί τα ανεβάζουμε και Discord. Οπότε τα ανεβάζουμε Discord, τα ανεβάζουμε TikTok, επεξεργασμένα βίντεο μετά. Οπότε είναι extra content, βοηθάει και εμένα, βοηθάει πολύ και το κανάλι, αρκετά για να προωθούμε και το TikTok καναλιού. Κάτσε, αυτό είναι απ' έξω από μέσα την πόλη. Fortify the castle gates at once. Εσείς και μία. Ναι, γενικά βοηθάνε πάρα πολύ τα clips. Τα ανεβάζω και TikTok κατευθείαν, είναι καλό για την προώθηση του καναλιού. Και τώρα σκέφτομαι πολύ σοβαρά μήπως βάζω τα VODs στο YouTube. Το επεξεργάζομαι ακόμα το όλο σκηνικό, θα δείξει. Just a means to an end. Μπορεί να ανεβάζω τα stream απλά τα VOD. Θα δείξει, δεν το έχω σκεφτεί απλά. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει και όλο το σκεπτικό, αλλά θα δούμε αν μπορώ να το κάνω. Be careful. Likewise. Don't do anything I wouldn't do. Τα shorts που μπορώ να ανεβάζω είναι τα κλιπάκια που έχω και στο TikTok. Αλλά και αυτό θέλει τη βοήθειά σας, ας πούμε clips εδώ πέρα κλπ. Ωχ, σούλη για κάτι θα ξύσει. Και μονόλογο όταν ανοίγει Steam και το ανεβάζει YouTube. Όχι, γιατί μονόλογο. VODs θα ανεβάσω έτσι όπως είναι εδώ πέρα κατευθείαν. Δεν θα είναι βιντεάκια πάρτι και τέτοια, VODs θα είναι μόνο. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Θα λέμε κι εμείς χαγιτιού. Ναι, κάπως έτσι. Capital punishment. Λες να βρούμε τον Titan εδώ, Κάλλη. This isn't an invasion. It's a massacre. He'll stop at nothing, Clive. Nothing. Θα δεις ότι η Ευρώπη αν εξαιρέσει τη Γαλλία είναι λευκή. Δεν σε καταλαβαίνω γιατί και η Γαλλία είναι πολύ. Νομίζω Ρόζο ότι πονάς. Why do this? Για να δούμε, Σιμώ. Clive, we can get through here.
Είπαμε, εντάξει, ροζ, κατά λάθος. Protect. Okay. There's only one fitting punishment. Ροζίρο. I yield! Πέθανε. Look what we have here. Private guard. Gentlemen! Ελάτε νουμπάδες. You won't escape. Ελάτε νουμπάδες. Δεν πειράζει, θα υπάρχει το βότ. Ωπα ρε. Θα φάω τον Mage εδώ πίσω. Οκ. Για τη μία τελειώνει το μίσο αυτό και για κλείσει μετά. Λογικά. Ίσως πάρει και λίγο παραπάνω, θα δούμε. Πόσο γαμάτο είναι που τους παίρνει ο νεμοσκρόβιλος, δε φίλε.
Άντε για να πούμε. Λες να κάνει σεντούκι εδώ πέρα. Όχι. Οπ, να το. 100 γκίλ. Ω, μας περιμένει ξυλοποδά. It's the out. Get out of my city or die. Από της φωτιάς μαζί με του ραμμού γαμάει. We're nearly at the castle. It ends there. The Wheel of Lightning. Όπου γυρίσαν πίσω στο κάστρο, Μετά από την αρχή του παιχνιδιού ξανά. Το βάλε ασπίδα ρε μαλάκα. Γαμήθηκες. Έλα εδώ και σταμάτα βάζεις ασπίδες. Γαμάει το σκηνικό με το βέιτ. Αν παρατηρήσεις κάτι λέω σε κάτι σε αναφέρω. Και λέω που είναι ένα-δύο κάλλι που τον έλεγε και λουπά. Set her loose. What? They have a curl. Ωρα μαλάκα. Attack. Ready? What do you think? Τζιλ βοήθα. Έλα, ναι, με παιχνιδάρα πάει εξαιρετικά. Έχω πορωθεί να πούμε. Έχει τρομερές μάχες. Έχω τρελαθεί με το combat γενικά.
Δεν υπάρχει τέτοιο τροπέτα να στα αφήσω εδώ έτσι. Να μου πεις για καφέ και να μην έρθω, δεν υπάρχουν αυτά. It's building up to something. We need to stop it. Whatever it takes. Waken wind! It's down. Then let's make this count. Σηκώ και πάτα το. Εγώ της γαρούντα. Πόσο καπλωτικό είναι το combat. Αυτά τα ένα βίαινα πόσο καυλωτικά είναι. Μαλάκα, μπορείς να κάνεις τόσο ωραία κόμπο. Λέγε πιο. Δεν καφέ μαζί σου, δεν μου είπε το χθες. We meet at last, Sid. Or should I say Lord Rosfield? I've been looking for you for a very long time. Let her go, Kuka. I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard. Such a pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. Όχι μαλάκα το σπαθί. Now, on to the festivities.
That's just great, that is. I suppose it's up to me then. Πάμε ρε Γκάβ να πούμε. Μας γλιτώσει ο Γκάβ. Ο Πάτσις του εφέρ. Έμια δεν σου ξαναλέω τίποτα ρε. Headsman! Where do you want me? You! Bring the prisoner! Yes, no more than she deserves for getting into bed with an outlaw. We should get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Such a waste. Νάτος ο Γκάβ. Gav! Έγινε Δεμιανάκο. Ευχαριστώ για το λέρ. Don't worry, I'll have him off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. Gav. We have to hurry. The Imperials have sounded the retreat and cleared out of the castle, but the place is still swarming with Kupka's men. Leave them to me. I'll make my way up top and circle round the back. Quick as you like, eh? Θα κάνουμε και ένα σαρωτάτε εδώ τον Νέμε. Nearly forgot. Μια τσεκάρτε και λίγο Kenshin. Και όχι μόνο. Και ελπίζουμε να πάρει και καμιά κονσόλα στα κοντά να παίξει και ένα Final Fantasy. I have to get to the courtyard. Δεν έχει τίποτα από εκεί, Don't you let her die. Όχι, πολλά potion πίνει. I hope you've got a plan, Clive, because we are fucked if you don't. Λες να είναι η μάχη με τον Titan τώρα στα κοντά. Πάμε λίγο τα κλιπάκια, Κάλλη. Για πάμε λίγο. Γι' αυτό θέλει, γι' αυτό το τσικώ το κεφάλι. Όπα ρε ο Λύκος. Όπα ρε. What the fuck. Jill, can you stand? Εξελίχθηκε, ισχύει. Ανέβηκε level. Come, Lord Rosfield. Don't tell me you tire of my entertainment. Enough! Yes. Perhaps it is time we served the main repast. I trust you are hungry! Need this? Much obliged. Stay close. We're getting out of here. And Toggle, thank you. Take all of it!
Από μαλάκα φύγαν όλοι, ρε. Από τον πέθανα στο ξύλο. Oh, assassins. Excellent. Then Lord Kupka's reward shall be ours. I thought bad news always came in threes. Poison mist. Δεν βλέπω τίποτα, ρε μαλάκα. Θα δω τι κάνουν. Έλα, ένα-δύο να δω. Εντάξει, κοντά 20 κάπα damage, καλά. Easy. Και τώρα πάμε στο κύριο σκάτο. It's over. For now. But I bet that wasn't the last of them. And they won't stop hunting us until Kupka's dead. So you get in there and finish the job, eh? Δεν είναι δύσκολο. Go on. If they come again, we'll hold Δεν είναι them δύσκολο, back. ναι, με. All right. But be careful.
Από τα έδωσε όλα. Όχ. Ελπίζω να είσαι εδώ, Κάλλη. Just enjoying your entertainment. Ήρθε η ώρα. How gratifying. Λοιπόν, ναι, τώρα πιστεύω θα κάτσεις απολαύσεις εδώ. Άμα είναι αυτό που πιστεύω. Lord Rosfield. The Grand Duchy of Rosaria. A realm without a ruler, an army, even a people. A veritable kingdom of dust. Σε καβαρώνω. Πάμε επιτέλους. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο fight αυτό. I see no throne to defend. No! Enough of your games, Kuka. Just tell me what you want. Sid's head in a box. Imagine my disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. And my relief to learn that you had taken up his thrice-damned name. Δεν θα μας δείξει ποτέ. FF. Your master slew Benedicta Harmon and defiled her body. If you choose to bear that murderer's name, then you shall answer for his crimes. Θα το πει τώρα I killed The Benedicta. only crimes I shall answer for are my own. Sid did everything in his power to save that woman, though she was long past saving. And so I did what he couldn't. Oh. It was me all along, Hugo. It was you. You killed her. I did. Then I am fortunate indeed. Το έπιασα, ναι, το πιάσα. I had thought the most I could wish for was to take the life of one he loved, just as he did to me. But it seems I was wrong. And I shall have my revenge. We shared a dream. I would be the king of the world. She would be my queen. And together, we would rule like the gods we are. But you crushed that dream, ground it into dust. Hear me, Rosefield! You will pay for what you've done. I'll tear you apart with my bare hands! And what of you? How many people have you killed? How many dreams have you crushed? You're not the only one who's seen their world fall apart around them. You'll get no pity from me, Kuka. No pity. And no mercy. Now die! This time, you learned what becomes of those who dare to cross me. Μουσικάρα από πίσω εννοείται.
Final Fantasy. By my hand, Rustfield. My hatred for you is unending, unyielding. Let this palace be your grave! What? Opa. Oh, shit. Ήθελε να καθαρίσει τα αλήθεια. Έλα, Σέφυρο, έλα. Ήρθες πάνω στο καλό. Πού είναι.
φωνές αυτό. Είναι πολύ satisfying να πάει, δεν λες τίποτα πες. Καραγουστάρι φούρου. Κάτσε καλά. Just like your forefathers. Your journey ends. I can't go on. What the fuck? Τι έγινε ρε μαλάκα? Τουλάχιστον έβγαλε με ένα checkpoint, κάτι. Έλα, πώς θα πέσει τον τροφέα να τους κάνουν δηλαδή? Das war Πόσο πιο clean να το κάνω δηλαδή? Αυτό δεν είναι πολύ clean. Έπρεπε απλά να βγω από το... Αυτό πρόλαβα. I needed that.
Μαλάκα. Ωραίο fight. Earth Shard. First try λέμε τώρα. Σε αυτό το κανάλι ό,τι και να νικήσει, όποτε όσα try και να πάρει, λέμε first try. Πατάλι. Finish him. Luke, no hands. There. You mustn't get yourself worked up. Wait! Another time, Mythos. What the fuck? Is that all of them? Δεν έχω ιδέα ποιος ήταν αυτός. Well, load of scum. Who the fuck invited them? Not that that's the biggest surprise we've had today. Where did you learn to do that, Torgal? Not telling, eh? Suit yourself. Gav, we have to find Clive. Right, sorry. Δεν έγινε Icon Battle τώρα, You missed one. We were worried. So was I. Νομίζω όλο πήρα τις δυνάμεις του Titan τώρα. Εν τω μεταξύ ο τύπος που τον πήρε με ήξερε ως Μύθος. Το οποίο έτσι με αποκάλεσε μόνο τέτοιος, Μόνο Ultima. I'm just glad you got out of there alive. When did the Royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans, lot. In-pile Odins. Not enough of them to worry us, though. No. You didn't see the one who took Kupka away. Θα έχει συνέχεια, αφού ξέρεις τον παλεύει στον Titan. What? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. Το σώσανε για κάποιο λόγο.
So what do we do? We go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Let's worry about Kupka later, shall we? Aye. All right. It'll give us a chance to solve the riddle of your magic mud, too. Hey, how you feeling? Ποιος ήταν αυτός, ρε φίλε? Twilight Rose.